मुझे ये बताएं, so many dramas don't work out. Yeah. ज़ेबाइश की बारी इतना शोर क्यों मच रहा है? I think इस और अब मैं आता हूँ उस चीज के ऊपर भी कि जब हमने बीच में एक एपिसोड मैंने तो देखा भी नहीं था, आमना ने देखा है, आमना just said के and these were her words. yeah. The plot is so ridiculous. Yeah. It can be our guilty pleasure. Yeah. And people started commenting and saying कि ओहो आपको तो हम टीवी ने पैसे दिए हैं ये ज़ेबाइश को रिव्यू करने Ridiculous कहने के अच्छा. इसके ऊपर कहने के, तो आपको तो सुल्ताना आपा ने डायरेक्टली बोला है कि आप रिव्यू करें, इसलिए अब आप रिव्यू करने, मतलब इतने खून के तरसे हुए लोग मैंने किसी एक ड्रामे को लेके या एक्टर्स को लेके मैंने पहले कभी नहीं देखा. इसकी आपकी क्या असेसमेंट है? I feel like my audiences expect a lot out of me, which puts me under a lot of pressure to do better than every time I have to do better than I have done before. दूसरी बात है, audiences को अब वो narrative नहीं सुनना हसन जो हम सुनाना चाह रहे हैं sadly अपने channels के through, अपने TV के through. Audiences don't want to hear that anymore. And what narrative is that? That narrative is that a woman, a girl who is not 22 years old is behaving like a 22-year-old. If a girl is 28 or 29, we don't have to push her into the dynamics of a 22 or 18 bracket and chalo university going girl. नहीं, अब audiences believable चीजें लेना चाहती है, देखना चाहती है. जैसे for example एक dialogue भी था कि शहाना जी charges XYZ amount for a brand or a launch shoot. So these numbers are not real. People know reality now, so they want to see reality now. लोगों को गुस्सा इस बात पे आएगा कि please come on, don't think that हम stupid. हाँ, हम stupid नहीं है. And it is great. एक experiment, एक project की वजह से अगर हमें पता चल जाए what our nation wants, I think there's a very less price to pay. Because Pakistan is a nation. So you're okay with all the criticism? Absolutely. नहीं, वो जो memes बनी और वो जो चीखने चिल्लाने पे जो हुआ सारा कुछ. I think it was very funny. मैं बहुत हंसी, मैं क्या, my अम्मा, मेरे भाई, my brothers love to bully me. So they were like, अच्छा, ओ, भाई तुम्हारे पे बड़ी memes बन रही हैं. So they were very happy about it कि अच्छा. But this is how it is. I mean, if I'm bullied online by people who I don't even know about, and they're having a good time, it's okay because right after 4 days there's going to be something else that they're going to be talking about. No, it's great that you're taking it in your stride, but ये जो साइबर बुलिंग है ये तो आप यू रियलाइज कि ये एक तो बड़ा सीरियस मसला और इशू भी है, तो देयर वर चांसेस कि ये शायद आपको नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर रहा है. इट्स ग्रेट कि यू हैड फन आउट ऑफ इट. Hassan, earlier this year in January I was diagnosed of clinical depression. I have gone through hell and come back from there. This is nothing for me. I have seen a lot in my life, and I'm sure like a lot of other actors and pioneers and human beings and you, everybody, लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ देखा होता है. उसके बाद कुछ चीज़ें आप बिल्कुल ऐसे फिल्ट्रेशन में डाल देते हैं कि अच्छा ये किसी ने कुछ बोल दिया, it's okay. I have become extremely immune towards things that will hurt me as a human being. If something hurts me, मैं कहती हूँ अच्छा ओके ये हर्ट कर रहा है, चलो इसको तो साइड करें. मुझे ब्लॉक करना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया. ऑल्सो एज अ पब्लिक फिगर आई एम कॉन्स्टेंटली रिसीव्ड thrashing वाले comments on my Instagram, or my other colleagues have to face that. But I think we're immune to that. हमें सबको पता चल गया अच्छा ये तो होता ही है. तो जब हम उस चीज़ को filter out कर देते हैं, this is just an application. I just have to switch it off and I can enjoy real world. That's really good to know. Yeah. कि आप में इतना वो है कि अब आपको ये चीजें, you don't let these things get to you. That's great. Not anymore. I used to. बहुत मैं upset होती थी, and then my dad was like, look at me, I'm here, Amma's here, Bhai is here. Who are these people? Do you know any of them? I was like, no, but he's like, so, and that is why I think that it is so important to have a very good entourage and a good support system. Family इतनी आपकी supportive होनी चाहिए कि आपको पता हो यार मैं गिरूंगी, they're gonna be there for me. So, of course, Zebaish is a success for me in every manner. आपने सीख उससे इतना लिया. बहुत सीखा है, और मैं तो इतनी excited होती हूँ whenever
honestly मैं लोगों से जाके कहती हूँ अच्छा मुझे बताएं what do you think that was this one thing about Zebaish and then when I hear things about it मैं कहती हूँ कि great this is another thing you ask my director जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ वो बेचारे अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इतनी डिटेल्स में क्यों जाती हो I'm like क्योंकि I'm scared to you know go out of my box or touch a point or a spot that is not going to work well with me. तो फिर 4-5 चीजें बताएं ना जो आपने ज़ेबाइश से सीखी हैं. First of all, I feel like फैमिली के साथ तो काम नहीं करना. नहीं, I would love to meet them at family dinners. I would love to hang out with them. They are a set of hilarious people. But फिलहाल कुछ ऐसा I think सब because you know I think सब जब अलग-अलग काम कर रहे थे तो बहुत अच्छा कर रहे थे. So in all honesty, I feel like हाँ. तो ये तो number one. I am going to अम्मा और मुझे एक ड्रामा अभी recently offer हुआ. अम्मा was like मैं नहीं तुम्हारे साथ काम करूँगी. तुम्हारे चक्कर में मेरा. अच्छा sorry. Okay. So you know this happens and Asad and I this was our first project. I was like Asad इतिहासिक है. You know जैसा भी है but it is going to go down in history. Nadeem and Nashaba. People will always remember us. ज़ारा ने और असद ने एक ड्रामा साथ किया था तो कौन सा किया था? So उसके अलावा I learned a lot about my craft, Hassan. I got to know how it is very important for me to communicate with my director and tell them that you know I feel that this is not working. That and that I feel like that a 28, 29-year-old woman cannot look like an 18-year-old girl. But you're giving away your age. Absolutely, I am. I think age is just a number, and so are you 28? I'm 29. 29. Yes, and I feel like that it's very. मैंने आज तक कभी अपनी उम्र नहीं बताई, but good on you, Zara. उम्र बताने से क्या होता है? True. अच्छा आप आगे बोले. आपकी उम्र क्या है? नहीं अच्छा आप क्या कह रही हैं? Please. So I feel like it is very important to understand that we all need to focus on our craft and the script. Script को अगर आप घोल के पी जाए ना, तो उससे फायदा ये होगा कि आप अपने आप को भूल जाएंगे. जब आप अपने अंदर और अपने कैरेक्टर के अंदर नहीं कर सकते barriers को eliminate, that's when you're not doing justice to the character. That is why I feel like it is very important to have scripts beforehand, read them, जो अब अक्सर नहीं होता वो बड़ा प्रॉब्लम है. हम अक्सर सुनते हैं एक्टर से कि पहली 10 किस्तें होती हैं, which is very wrong. I think actors need to put their foot down on this and say कि नहीं I don't think I'm going to do it. आप मुझे पूरी स्क्रिप्ट दें, because जब तक आपको पता ही नहीं कि आपके कैरेक्टर का आर्क कहाँ से होके कहाँ तक पहुंच रहा है, how can you do the first scene when you don't know कि मेरा end कहाँ है? True. So a lot of things I have accepted about myself. I also know about my strengths now. I also know about my weaknesses now. My extreme focus is to work on my weaknesses now, to work on my craft and of course. Did you also learn how not to scream? Well, I have actually realized this about myself. My amma says कि अम्मा कहती थी रगी में गाना गाती हो तुम. तो जब मैं गाना गाती थी ना, घर में बच्चे बैठे होते तो गाना गाते हैं, हाँ तो मैं अम्मा कहती थी रगी में गाना गाती है.